Buenas tardes, hermanos. Good afternoon, brothers and sisters. Espero que todos estén bien. Hope everyone's doing well today. Tim, la semana pasada, So last week, Tim estaba hablando de que cuando está oscuro y todo eso afuera, y gracias a Dios, hoy está muy bonito. was talking a lot about darkness and how dark it was outside, but today we've got a nice and bright day. Pero cuando estamos juntos, es como que todo está mucho mejor. And even when we're gathered here all together, it's as if everything is okay in the world. Y yo estaba pensando, casi tengo un año aquí. And I was thinking about this. Wendell has been with us and his family for about a year now, Y estoy tan agradecido. and he's very thankful for it. Porque al principio estaba un poco asustado. Because at first, when him and his family first came here, he was a little scared. ¿Qué van a hacer con mis 4 mujeres? Dije yo. What are they going to do with my 4 girls? Sin embargo, me han tratado tan bien. But, however, everyone here has treated us so kindly, Y me siento verdaderamente como una familia. and I truly feel as if I were family with all of you. Y muchísimas gracias por eso. And so I give you thanks for that. Como ser humanos, nosotros tenemos la tendencia As human beings, we have a tendency de caer bien con todo el mundo. to want to get along with everyone, O queremos complacer a todo el mundo. or we want to be what in English is called the people pleaser. Y yo sé que yo caigo mucho en esto. And a lot of times Wendell can see himself being a people pleaser. Y- Touch. Thank you. Y lo que quiero hacer esta mañana What we want to do this afternoon es ver los peligros de ser una persona complaciente. So this afternoon, we'll take a closer look at what the danger is of being a people pleaser. Pero antes de entrar en el sermón, Before we begin the sermon, yo quiero definir esto de ser una persona complaciente. I want to give you a good definition on what a people pleaser is. Y si lo podemos decir en unas palabras, And if I could put this in a couple of words, una persona complaciente es a people pleaser is someone who una persona que llega al punto en que nos volvemos tan complaciente que ni siquiera defendemos lo que es correcto si eso significa que volvamos a estar en malos términos con una persona. It gets to the point. where was that? The first Right one? there. Yep, the second sentence there. It gets to the point. Okay. It gets to a point that we become so pleasing that we don't even defend what is correct if that means that we are going to be on bad terms with someone. So, en otras palabras, nosotros tratamos tan difícilmente de caer bien con una persona So we try so hard to be liked by some people que nosotros no nos importamos si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto, sino para caer bien con esa persona. that a lot of times we ignore what's right or what's wrong in order to please this person or people. Y lo que vamos a hacer hoy What we'll do today, es vamos a contestar 3 preguntas. we're going to look at 3 questions and hopefully answer them too. Y vamos a ver 3 diferentes personas y vamos a contestar estas 3 diferentes preguntas. And look at examples of 3 different people and talk about them. La primera pregunta que vamos a contestar es ¿por qué nos volvemos complacientes? So the first question we see up here, why is it that we become people pleasers? La segunda pregunta es ¿cuál es la consecuencia de ser complaciente? Then the next, what is the consequence of people pleasing? Y la tercera cosa que vamos a contestar es ¿qué podemos aprender para no ser un complaciente? And then lastly, what can we learn not to be a people pleaser? Ok, so la primera razón por la cual nosotros nos volvemos un complaciente So the first reason why we become people pleasers, es por temor. it's because of fear. Y la persona que vamos a ver hoy para demostrar esto So the example that we'll talk about today to demonstrate this es Herodes. is going to be Herod. Y vamos a estar en Marcos capítulo 6, We'll start in Mark chapter 6. pero antes de comenzar en el versículo 21, Mark 6, before we start in verse 21,
Vemos que Jesús y la fama de Jesús estaba yendo por todos los lados. We see that Jesus and his fame had been taking him throughout the region, Hasta el punto que la fama de Jesús llega hasta Herodes. even to a point here where Jesus reaches Herod. Y cuando Herodes escucha de la fama de Jesús, él está pensando, Juan el Bautista ha resucitado. And so Herod, hearing about Jesus and his fame, had thought, John the Baptist has come back to life. Y la razón por la cual era por todos los milagros que Jesús estaba haciendo. And the reason for his thinking was because of all the miracles that Jesus had been performing at the time. Pero había otras personas que pensaban que era un profeta. There were some people there who thought he was a prophet. Pero es interesante que Herodes, cuando escuchaba esto, él se repetía a sí mismo, yo he matado Juan el Bautista. And so Herod, hearing all these things and seeing what was going on, would often speak to himself saying, I'm the one who killed John the Baptist. Y la razón por la cual Herodes mató a Juan el Bautista And the reason that Herod killed John the Baptist, es porque él estaba casado con la esposa de su hermano. he was married to His brother's wife. brother's wife, Herodías. Herodias. Ujú. Y Herodías no le gustaba que Juan el Bautista le estaba diciendo a Herodes que no estuviera con él. And so Herod didn't like that Herodias would that he would say not to be in this marriage. Así que Herodes, para complacer a su esposa, dijo, no lo voy a matar, sino que lo voy a echar a la cárcel. And so Herod, in order to please his wife, said that he would put him in jail instead of killing him. Vamos a empezar en el versículo 21. So let's start here, Mark 6:21. Pero luego, un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. But an opportunity came when Herod, on his birthday, gave a banquet for his nobles and military commanders and the leading men of Galilee. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. For when Herodias' daughter came in and danced, she pleased Herod and his guest. And the king said to the girl, ask me for whatever you wish, and I will give it to you. Y le juró, te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. And he vowed to her, whatever you ask me, I will give you, up to half of my kingdom. So vemos aquí que Herodes era su cumpleaños. So we're here, it's Herod's birthday, Y él dice, yo voy a tirar una fiesta grandísima. and he says, I'm going to throw a big banquet. Y él invita a todas estas personas importantes. All of the most important people there were Personas. invited. Personas nobles, comandantes, principales de Galilea. Nobles, commanders of the military, and of the Galilee men. Y después, la hija de Herodías viene y hace un espectáculo o un baile. And so Herodias' daughter comes in and performs a dance for everyone there. Y Herodes le gustó mucho el baile que la hija hizo. And Herod was a big fan of the dance, the performance, Tanto que él dice, lo que tú pides de tu boca, yo te lo daré. so much so that he said to the girl, whatever you ask of me, I will give to you, Y llega hasta el punto, hasta mitad de mi reino. even up to Yo te half lo daré. of my kingdom you could have. Versículo 24. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Verse 24, and she went out and said to her mother, for what should I ask? And she said, the head of John the Baptist. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. And she came in immediately with haste to the king and asked, saying, I want you to give me at once the head of John the Baptist on a platter. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaba con él a la mesa, no quiso deshacerla. And the king was exceedingly sorry, but because of his oaths and his guests, he did not want to break his word to her. Vemos aquí que la hija de Herodías lleva a su madre So Herodias' daughter approaches her mom y le dice, mamá,
Herodes me dijo que yo puedo pedir cualquier cosa que yo quiera. And she tells her, Herod says that I could ask him for anything. Y la mamá le dice, pídele que coja o que te dé la cabeza de Juan el Bautista. So the mom tells the daughter, ask the king for John the Baptist's head on a platter. Y la hija ni lo pensó dos veces. And so without thinking about it twice, she did it. Ella va a Herodes y le dice, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. And so Herodias' daughter approaches Herod and says, I want John the Baptist's head on this platter. Y vemos que cuando la hija de Herodías le dice esto a Juan el Bautista, And when, or to Herod, perdóname, de Herodes, gracias, when the daughter says these words to the king, él se sintió muy mal. he felt sorrow. Pero él dice por el juramento que él ha hecho, pero no solamente por el juramento, sino por las personas que estaban ahí, no quería dejarla ir sin agradarla. So he was sad, but not because of the vow he made, but he didn't want to disappoint the other guests that were there, so he wanted to keep his word. La razón por la cual nosotros nos convertimos en personas complacientes And the reason that we become people pleasers es porque nosotros tememos que otras personas nos vean como si nosotros somos débiles. we fear that others could see us as weak people, O que nosotros podemos perder algo por no complacer a esas personas. or that we'll lose out on something if we do not please these people. Imagínate que si Herodes diría, yo no voy a hacer esto. What if Herod said, I'm not going to do any of this? Las personas en la mesa dirían, ¿y este rey que tenemos aquí? What would the people there have said? What kind of king is this? Él es demasiado débil. Él tenía que matarla. He is too weak. He should have just killed her. Lo que me viene a la mente, So this makes us think about cuando una muchacha cristiana y un muchacho del mundo están en una relación. let's say there's a Christian girl who is dating a boy who is not a Christian. Y llegan al año del noviazgo. And so we get to the point where they've been dating for a year. Y el novio le pregunta a la novia, yo quiero tener relaciones sexuales contigo. And the boy says to the girl, it's our anniversary. Why don't we get together and have sex? Y la muchacha, por tener miedo de perder al novio, ¿qué es lo que hace? And so the girl, in fear of her losing her boyfriend, what does she do? Complace al novio y tiene relaciones sexuales con él. She pleases the boyfriend and they have relations Y together. tristemente, tú sabes lo que pasa la mayoría de veces. And sadly, do you know what happens most of the time? El novio la deja y ella se queda sola. The boyfriend walks away and leaves the girl and she stays alone. Y cuando tú hablas con mujeres que tienen esta situación, When you talk to women who have lived through an experience like this, ¿tú sabes lo que ellos te dicen? you know what they say. Algo me decía en mi cabeza que no debería de hacer eso. Something told me in my head that I should not have done this. Pero sin embargo, para complacerlo a él, yo lo hice. However, to please my boyfriend, we did it anyways. La consecuencia de ser una persona complaciente The consequence of being a people pleaser es que herimos nuestra conciencia que nos puede llevar al pecado. we end up in a situation where we hurt our conscience, which can lead us to sin. Herodes, en Marcos capítulo 6, versículo 16, y al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. But when Herod heard of it, he said, John, whom I beheaded, has been raised. Y me gusta como lo dice en la traducción en inglés, I like how this is worded in English. porque dice, he kept saying. En otras palabras, él seguía diciendo. Y es interesante, cuando nosotros nos molesta nuestra conciencia, ¿qué es lo que hacemos? Constantemente estamos diciendo, yo no puedo creer que yo hice eso, no puedo creer que yo hice eso. It's interesting that when something is weighing us on our conscience or bothering us, we're constantly saying to ourselves, I shouldn't have done this. I should not have taken part of that. Y vemos que por Juan el Bautista ir en contra de su conciencia, John the Baptist or I mean, Herod? no sé por qué me estoy confundiendo. Por Herodes, por ir en contra de su conciencia,
And so Herod, going against his conscience, él entregó a Juan el Bautista para que fuera decapacitado. he handed over John the Baptist so that he could be beheaded. Pero también vemos que Pablo también anima a Timoteo de algo muy similar. We also see that Paul encourages Timothy in a similar situation in this text. En primera de Timoteo, empezando en el versículo 18, dice así: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuento a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. This charge I entrust to you, Timothy, my child, in accordance with the prophecies previously made about you, that by them you may wage the good warfare, Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron. holding faith and a good conscience. By rejecting this, some have made shipwreck of their faith. En lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Among whom are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan that they may learn not to blaspheme. Vemos que Pablo le está diciendo a Timoteo, guarde la fe, pero no solamente la fe, sino una buena conciencia. So he tells him here, Paul tells Timothy, keep your faith, but not just keep the faith, but also keep a good conscience. Porque había algunos que estaban ahí, que habían perdido la fe y su buena conciencia, y por perder eso, han dejado la fe. Because there were some who lost their good conscience, who lost their good faith, and ended up, what's the last one? They just lost. And ended up being lost. Y vemos aquí que Pablo dice, yo le he entregado a Satanás. And even here in verse 20, he says that he's handed them over to Satan. Nosotros tenemos que asegurarnos que nosotros estamos guardando una buena conciencia para que no pequemos y nos entreguen a Satanás, y para que no nos entregue a Satanás. We need to be sure that we are keeping our good conscience so that we can keep the faith and not hand ourselves over to Satan. ¿Y qué es lo que nosotros podemos aprender? So what do we learn from this? Necesitamos escuchar a nuestra conciencia entrenada por Dios. We need to listen to our God-trained conscience. Ahora, yo quiero ser claro aquí. Now, I'd like to be very clear about this. Nosotros tenemos que entrenar nuestra conciencia para poder escucharla. We need to be able to train our conscience in order to listen to it. Y no es entrenarlo en cualquier cosa, And it's not just training it in anything, sino tenemos que entrenar nuestra conciencia con la palabra de Dios. but you train your conscience through the Word of God. En Hebreos capítulo 13, versículo 18, dice así: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Look with us in Hebrews 13, verse 18. Pray for us, for we are sure that we have a good conscience, desiring to conduct ourselves honorably in all things. El escritor de Hebreos está diciendo, tenemos que orar para que podamos tener una buena conciencia. So the Hebrews writer encourages us to pray so that we could have a good conscience. Y deberíamos de hacerlo. And we should do that. Y regresando a ese ejemplo con la muchacha, So let's go back to the example about the Christian girl dating the non-Christian boy. imagínate si ella hubiera escuchado su conciencia. Let's imagine that she did listen to her conscience in that moment. Ella hubiera tomado una mejor decisión escuchando su conciencia que complacer a ese novio. She would have made a better decision listening to her conscience instead of pleasing the boyfriend. Nosotros tenemos que guiarnos por nuestra conciencia entrenado por Dios. We need to be guided by our God-trained conscience. En momentos para no ser un complaciente, And so that in moments that we're not tempted to be people pleasers, tratando de agradar a las personas delante de nosotros. looking to please the people that we're surrounded with. Sin embargo, nosotros estamos tristes por dentro. Yet we can be sad inside. Tenemos que
guardar nuestra buena conciencia. We need to keep and guard our good consciences. La segunda cosa que podemos ver que podemos convertirnos en personas complacientes A second point to look at that tells us that are becoming people pleasers es porque, porque queremos evitar conflictos. We do this because we're looking to avoid conflict. Vamos a estar en Marcos capítulo 15 aquí. Let's look at Mark 15. Y vamos a ver a Pilato. Mark 15, and we'll look at the story of Pontius Pilate. Pero antes de comenzar en el versículo 6, Before we start reading in verse 6, vemos que los principales sacerdotes no le gustaban a Jesús o no querían a Jesús. we see here that the high priest were not fans of Jesus. They didn't like Y Jesus lo very estaban much. acusando fuertemente. And they were accusing him strongly. Y Pilato va y le dice, ¿tú no le estás contestando a todas estas cosas que ellos están diciendo? And so Pilate says, are you answering the things that they're to the things that they are saying about you? ¿Pero qué hace Jesús? And what does Jesus say in return? Se queda callado. He stays quiet. Y Pilato se asombra de cómo Jesús está actuando. And Pilate is shocked at the way that Jesus is behaving. Versículo 6. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbra a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Look at with us in verse 6. Now at the feast he used to release for them one prisoner for whom they asked. Y uno llamado Barrabás, habiendo sido encarcelado con los suicidios que habían cometido homicidio en la insurrección. And among the rebels in prison who had committed murder in the insurrection, there was a man called Barabbas. Y subiendo la multitud, comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. And the crowd came up and began to ask Pilate to do as he usually did for them. Entonces Pilato les contestó diciendo, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? And he answered them, saying, do you want me to release for you the king of the Jews? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. For he perceived that it was out of envy that the chief priest had delivered him up. Pero los principales sacerdotes incitieron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. But the chief priest stirred up the crowd to have him release for them Barabbas instead. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, le decía, ¿qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? And Pilate again said to them, then what shall I do with the man you call the king of the Jews? Ellos le respondieron a gritos, crucifíquenle. And they cried out again, crucify him. Y Pilato le dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifíquenle. And Pilate said to them, why? What evil has he done? But they shouted all the more, crucify him. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. So Pilate, wishing to satisfy the crowd, released for them Barabbas, and having scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Pilato sabía que Jesús era inocente. And so at this point, Pilate knew that Jesus was an innocent man. Sin embargo, él sabía que las personas ahí querían matarlo. And yet he still knew that the people who they were surrounded by Y wanted to kill him. Y parece que Pilato estaba tratando de hacer todo lo posible para poder salvar a Jesús. And it looks like Pilate was trying to do whatever was possible in order to save Jesus. Y había una costumbre que soltaban a una persona. So they had this custom that they'd free one person. Y es interesante que Pilato escoge seguramente la persona más malo de todo el grupo. And it's interesting because Pilate looks like he kind of picks the worst person of the group. Y me imagino que está pensando, ellos no van a querer que una persona que mata a gente que salga a la calle. And I can imagine he probably thought to himself,
There's no way that they're going to choose this murderer to be free. Sin embargo, But- ellos decían, queremos a Barrabás. But they did just that. They said, we want Barabbas. Y después Pilato le pregunta, pero ¿qué vamos a hacer con este hombre, el rey de los judíos? And then Pilate asked, what are we going to do with this man, the king of the Jews? Y tristemente ellos gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. And yet, sadly, they still called out for him to be crucified. Y vemos que Pilato, queriendo complacer a la multitud, soltó a Barrabás y azotó a Jesús. And so Pilate, wishing to satisfy the crowd, released Barabbas and then scourged Jesus. Nosotros leímos Mateo capítulo 27 durante la lectura. Now, during the scripture reading, we read this text from Matthew 27. Y vemos que Pilato, para que había un revolú o un tumulto, como decía, Now, there was a big revolt in the crowd. y Pilato, para que el tumulto no se pusiera peor, él dijo, tú sabes que me voy a lavar las manos para que nada de esto pase. And so that the revolt would calm down at the time, Pilate just went and washed his hands to clear himself from what had gone on. Y él dice, yo soy inocente de la sangre de este hombre justo. And said, I am innocent of the bloodshed of this innocent man. La razón por la cual nosotros nos convertimos en complaciente One of the reasons of why we become people pleasers, es porque nosotros no nos gusta ese conflicto. it's because we don't like conflict. Es mejor déjame hacer lo que esta persona me está diciendo para que nosotros no estemos en este tira y jala. I'm just going to go and do what this person wants me to do so that we're not going in this back and forth. Y me recuerdo, y mientras estaba escribiendo este sermón, While Wendell was writing the sermon, it brought to mind this story. y yo sé que yo era así, y a veces creo que peco o caigo mal en esto todavía. And to him, it's something that he may still struggle with to this day, but it's something that he thinks about. Pero me recuerdo cuando yo estaba en la escuela secundaria. It reminds him of a time from when he was in high school. Yo y mis primos estábamos juntos. So he was in the high school or hanging out with his cousins. Mis primos me dijo, vamos a ir a una fiesta. So the cousins come up to Wendell and say, let's go to this party. Y yo dije, yo en realidad yo no quiero ir a esta fiesta. And Wendell thought to himself, said, you know, I probably shouldn't go to this party. I don't really want to go. Pero ellos seguían, pero ¿por qué? Nosotros no vamos a hacer nada malo ahí. But the cousins continued to egg him on. You know, nothing bad's going to happen there. Come on. Y seguían y seguían. And so they continued to put this pressure on Wendell. Y yo dije, tú sabes que para que nosotros no empecemos a pelear aquí, mejor me voy con ellos. So Wendell said, you know, so we don't escalate this to a bigger fight, I'm just going to go with them. ¿Sabe la consecuencia de eso? Do you want to know what the consequence was of him going to this party? Que creamos un problema mayor que nos lleva a pecar. They created an even bigger scenario or problem that led to sin. Nosotros pensamos que si nosotros evitamos el conflicto, todo va a estar bien. We think a lot of times that if we avoid conflict, everything's going to be okay. Pero en realidad el problema se convierte mucho más grande. But even so, there are times where the problem becomes even greater. Vemos con Pilato, por él complacer a la multitud, mataron a Jesús. In Pilate's case, because he went to satisfy this crowd, they ended up killing Jesus. Dice en lo anaranjado, le entregó para que fuera crucificado. Look at what's highlighted. He was handed him over to be crucified. En el caso mío, In the case of Wendell in the story, yo hice cosas en esa fiesta que no debería de hacer. he did things at the party that he shouldn't have done. Bebí, bailé, He was drinking, he was dancing, sabiendo que no debería de estar haciendo eso. knowing that he should not have been participating in these things. Solamente para complacer a mis primos y no estar en conflicto con ellos. Only to satisfy his cousins and not be in an argument with them. No seamos personas complacientes, tratando de evitar un conflicto. Let's not be people pleasers looking to just avoid conflict. Lo que podemos aprender es mejor estar en conflicto con el hombre que con Dios. What we can learn about this, it's better to have conflict with man than with God.
Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perder tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Matthew 10:28 says, "Do not fear those who kill the body but are unable to kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell." ¿Qué importa si las personas alrededor tuyo no te caen bien en ese momento? So what does it matter if the people who are surrounding you at this moment don't like you very much? ¿Qué importa si tú entras en un conflicto con esas personas en ese momento? What does it matter if you enter a conflict with them at this moment? Es mucho peor estar en conflicto con Dios, que puede matar el cuerpo y el alma, por tú ser un complaciente. It's much worse to have this conflict with God, who can kill body and soul, than to be a people pleaser. Es mejor estar bien con Dios que estar bien con las personas. It's better to be right with God than to be right with people here on earth. La última cosa que yo quiero ver, And the last point we want to see. nosotros a veces nos volvemos complacientes porque no tenemos convicciones fuertes. A lot of the times we become people pleasers because we don't have strong convictions. Vamos a estar en Éxodo capítulo 32, Look with us in Exodus 32. empezando en el versículo 1. Exodus 32, we'll start in verse 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. When the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people gathered themselves together to Aaron and said to him, "Up, make us gods, who shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him." Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráedmelo. So Aaron said to them, "Take off the rings of gold that are in the ears of your wives, your sons and your daughters, and bring them to me." Y entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. So all the people took off the rings of gold that were in their ears and brought them to Aaron. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con brillo e hizo de ellos un becerro de fundación. And he received the gold from their hand and fashioned it with a graving tool and made a golden calf. La razón por la cual Moisés estaba en la montaña And the reason that Moses was on this mountain, es que Dios le estaba dando los 10 mandamientos. God was giving Moses the 10 commandments in this moment. Y el pueblo estaba abajo de la montaña esperando a Moisés. And the rest of the people are at the bottom of the mountain waiting for Moses to come back down. Y se desesperaron. ¿Dónde está Moisés? And they got desperate and started asking, "Where's Moses?" Y después van a Aarón y le dicen, haznos un Dios. So and then they approach Aaron and say to Aaron, "Make us a god." Y es interesante que Aarón ni lo pensó dos veces. And it's interesting to me that Aaron, he didn't really think twice about this. Él solamente le dice, quítate el oro que tú tienes y dámelo. His response to the people, okay, gather your gold and bring it back to me. Aarón, ¿no te recuerdas lo que tú acabas de pasar en Egipto? Aaron, don't you remember the things that you just went through in Egypt? Tú estabas con Moisés cuando tú le dijiste al faraón, si no haces esto, esto te va a pasar. You were with Moses when you approached the Pharaoh and said, "If you don't do this, this is what's going to happen." Y cuando el faraón no lo hizo, ¿qué hizo Dios? And when Pharaoh didn't do the things, what did God do? Cumplió exactamente lo que le dijo a Moisés y a Aarón. God completed the words that he said to Moses and Aaron that were going to happen. Pero no solamente eso, Dios también le había dado los 10 mandamientos. But God had also provided the 10 commandments for them as well. Y uno de los mandamientos era que And one of the commandments was what? no hagan ídolos.
You shall not make idols. Aarón sabía esto. And so Aaron knew these things. Sin embargo, él va y escucha o complace al pueblo. But knowing these things, he still went and pleased the crowd. Y él toma todo el oro y empieza y hace este becerro de oro. So he gathers all of this gold and makes for the people a golden calf. ¿Cuál es la consecuencia de esto? What was the consequence of his actions here? Vamos a ir en la segunda parte del 4. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Picking up again in verse 4, and they said, These are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. When Aaron saw this, he built an altar before it, and Aaron made a proclamation and said, Tomorrow shall be a feast to the Lord. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. And they rose up early the next day and offered burnt offerings and brought peace offerings. And the people sat down to eat and drink and rose up to play. La consecuencia de ser un complaciente, de no tener convicciones fuertes, es que decimos y hacemos cosas que nos lleva a pecar. The consequence of being a people pleaser and not having strong convictions to yourself led them to do things and say things that go against God. Vemos que Aarón y el pueblo dijeron, nosotros vamos a ofrecerle holocaustos y sacrificio a este becerro de oro. Aaron and the people gathered together to make sacrifices for this golden calf. Y dijeron, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. And they looked at the calf and even said, This is the God that brought us out of Egypt. Es como que se olvidaron de todas las cosas que habían pasado. It's as if they had forgotten all of the things that they had lived through. Pero es triste, ¿tú sabes por qué? But it's something that's sad. And you know why? Porque si nosotros no tenemos convicciones fuertes, Because if we don't have strong convictions, nosotros podemos ser personas complacientes y irnos con cualquier trend, is what I'm looking for, tendencia religiosa que está en el momento. Thank you. Sorry. No, it's okay. We can go. The problem with being people pleasers is that we'll go ahead and fall in whatever religious trend that's hot now. Y si no tenemos convicciones fuertes, si alguien dice que la homosexualidad no es pecado o que la mujer puede predicar y no decimos nada, estamos diciendo lo que tú estás diciendo está bien, estoy tratando de complacerte. If we don't have these strong convictions, things will come up to us and sound like good ideas. For example, women preaching from the pulpit, or people saying in church that homosexuality is not a sin. O aún más, usar instrumentos está bien. Or even the use of musical instruments is good. Si nosotros no tenemos convicciones fuertes, podemos caer en pecado y no decir a esas personas nada para caerle bien. But if we don't have the strong convictions based on the word, we can hear these things and not feel the courage to speak up on behalf of the word for the truth. Y no solamente es que no decimos nada, And it's not that we just sit quietly and don't say anything, sino caemos el riesgo de predicar esas falsas cosas. but we also fall to the risk of teaching these false teachings as well. Pero es interesante que Aarón va aún más de ahí. And Aaron even goes a little bit beyond this. Y vemos que Moisés baja del monte So later on in the chapter, we see that Moses comes back down to the people. y yendo al versículo 22. Look with us in verse 22. Y Aarón respondió, no se enciende la ira de mi Señor. Tú conoces al pueblo, que es propenso al mal. Porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. And Aaron said,
Let not the anger of my Lord burn hot. You know the people, that they are set on evil. For they said to me, make us gods who shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. Versículo 24. Y yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron, y yo le eché en el fuego, y salió este becerro. Verse 24, so I said to them, let any who have gold take it off. So they gave it to me, and I threw it into the fire, and out came this calf. No solamente cuando nosotros somos complacientes, hacemos cosas que no deberíamos de hacer. When we're people pleasing, it's not just that we're doing things that we shouldn't do, Pero vemos aquí que Aarón hasta mintió a Moisés. but Aaron is even lying to Moses here. ¿No es verdad que cuando nosotros complacemos a las personas y otras personas saben que estamos mal, empezamos a mentir para poder cubrir eso? Isn't it true that when we're people pleasing, and some may know that we're doing that, we'll even start to throw out lies to cover up the things that we're saying or doing? Moisés le mintió a Aarón porque él, Other way around. Aarón, no sé por qué me estoy confundiendo. Wow. Aarón mintió a Moisés por ser una persona complaciente. Aaron was lying to Moses because he was a people pleaser. Para terminar, So to conclude, lo que aprendemos de esto what we learn from this is that es que necesitamos tomar una posición firme y conocer nuestras convicciones. we need to take a firm stand and know our convictions. Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses, así que hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra y ya por carta nuestra. 2 Thessalonians 2:15 tells us, so then, brethren, stand firm and hold to the traditions which you were taught, whether by word of mouth or by letter from us. Y también dice en Efesios Pablo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por las astucias de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Ephesians 4:14 says that so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and deceitful schemes. Pablo quiere que nosotros seamos firmes en nuestra convicción, en lo que nosotros creemos. Paul is encouraging us to have these firm convictions and be firm in the things that were taught to us, Para que cuando venga la falsa doctrina, so that when false doctrine approaches us, nosotros no caigamos en eso. we do not fall into them. Hermanos, Brothers and sisters, nosotros no deberíamos de ser hombres y mujeres complacientes. we should not be men and women that aim to please other men and women here. La única persona en la cual nosotros deberíamos complacer The only person that we should be aiming to please es nuestro Señor Jesucristo. is our Lord and Savior, Jesus. Si hay una persona hoy que no está complaciendo a Dios, If there is someone here today who's not pleasing God, hoy es el día para empezar a hacerlo. today is the day that you can start to do this. Y la primera cosa que puedes hacer para poder complacer al Señor And one of the first things you can do to come and please God, es arrepentirte y bautizarte para el perdón de tus pecados. it's to repent and be baptized for the forgiveness of your sins. Y ahí empezamos a agradecer al Señor. And it's there, and at that time that we begin to please God. Pero si hay una persona que es cristiano y se ha caído de la fe, But if you have made this decision, but you've fallen in your faith, hoy es el día para comenzar otra vez a complacer al Señor, la forma en la cual está escrita en su palabra. today is the day that once again you can come to God and begin to serve and follow Him as we've been taught to do through His Word. Gracias, hermanos, por su paciencia. Thank you, brothers and sisters, for your Yo patience. sé que fue mucho más largo que normalmente fue. It's probably longer than what Wendell normally does, but Gracias, hermanos. thank you.